more questions. Finish ಮಾಡಿ 2 marks finish ಮಾಡೋಣ. 2 parts ದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಟೇಕ್ 1 hour ಕ್ಲಾಸ್. 2 marks ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. 1 marks 25 questions ಇದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 to 6 questions ತಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. that too I need to discuss with you. Once we complete all this, we can go for the next part. Correct? Chalo. I'm considering all previous question papers, sample question papers. Ella tagota ideni. I'm taking not only 1 or 2. Ella tagota ideni. I'm taking all because ಈಗ 1 marks 2 marks ಆದ್ಮೇಲೆ again guys will start 6 marks questions now. ठीक है जी. चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 26. बायबैक ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಯಾ ಬಾಯ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. question. Debentures cannot be redeemed out of, yes बच्चों, profit. Second, provisions. Next, capital. D, all of the above. Tell me बच्चों, debentures cannot be redeemed out of the what? ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes बच्चों, debentures cannot be redeemed out of provisions. Provision ಆಗುತ್ತೆ. Provision is the right answer. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಇದು. Remember this, my lovely student. Debentures cannot be redeemed out of provisions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay. Next, twenty-seventh question. Can the company purchase its own debentures? Hey Ripa, can company purchase its own debentures? Yes, they can purchase. Yes, a company can purchase its own debentures. ठीक है? Can you go for the next? Twenty-eight question, my dear lovely student. 28 question is here. What is the nature of interest on debenture? What is the nature of interest on debentures? ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the nature of interest on debenture बच्चों? Always, my dear lovely student, it is charged against the profit. My dear lovely student, remember this. Always debentures are charged against the profit ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. I know that you can solve the problems, but you cannot solve these if you don't know. That is why I am taking separate class. Where is calls in advance? Where is calls in advance? Very important question. Shown in the balance sheet. Tell me. Answer is calls in advance. Calls in advance shown on other liability side. Other liabilities.
ऑल राइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? What is capital reserve? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಯು ನೋ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ capital reserve is a reserve that is created out of the profit. If you get for 2 marks, bachcho, you should write this much. Capital reserve is a reserve that is created out of the capital profit, that is gain or profit arising from other than the normal activity of the business. Ishte saku. 1 marks, more than enough. Okay, any doubts you have? Then have to quit it. Remember these are the questions you may get for your board exams, bacha, pakka. Next, right after this I will be taking 2 marks questions. Financial statement generally include comparative statement, fund flow statement, income statement, none of the above. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tell me बच्चों, financial statement generally include what? Income statement and balance sheet. I have to quote it. Remember this, lovely student. Please remember this. Next question. Financial analysis. Financial analysis is used only by the creditors. Is that true or false? Bachcho, false. Because it is used by all the user of accounting information. False आगತ್ತೆ. ठीक है? Next, can a company purchase its own debenture in the open market? Yes, bachcho, yes. I told you, right? This just now finished. Okay. Next question ನೋಡಲಿ. Give an example for current asset. Give an example for current asset. What are the examples for current asset, बच्चों? Tell me. Any idea? What are those? Cash at bank, cash in hand, right? Stock are examples of current assets. Both. You may get here, look at that. Give one example for current liability. Tell me, bachcho, what is example for current liability? Trade payable, right? Short term borrowing,
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ನೋಡ್ರಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ 95 90 ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮದು, but you cannot score out of it. Only possible when you watch this and when you remember this. The most commonly used tools for financial analysis are yadappa. Most commonly used tools for horizontal analysis, yes. Vertical analysis, yes. Ratio analysis, yes. Yenagutte? What is that bachcho? Yes, my dear student, all of the above. ऑल ऑफ दी अबव ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ. ठीक है. नेक्स्ट 37 expand ICAI. Everyone knows that. Institute of Chartered Accountant of India. ICAI is equal to nothing but Institute of Chartered Accountant of India. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಇದು. Institute of Chartered Accountant of India is the one. Next 38 expand EPS. EPS is something बच्चों अर्निंग पर शेयर आगते ಏನಾಗುತ್ತೆ अर्निंग पर शेयर. EPS ಏನಾಗುತ್ತೆ अर्निंग पर शेयर ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Remember this my dear lovely student. Next what is cash flow statement? Cash flow statement ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? You know what exactly that? Inflow and outflow. Inflow and outflow of cash and cash equivalent from various activities of a company, okay, during a year or during a specified period is called cash flow statement. Doubt idea? Any doubts you have? Okay, idu koi ಕೇಳೋದು ನೋಡಿ. Give any two examples of investing activity. Answer: purchase of goodwill and purchase of fixed asset. ठीक है. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ.
always love to answer. $36 ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Wait, I'm checking. ಸಾಕು 2 marks ತಗೊಳ್ಳೋಣ. We'll go for 2 marks question guys. Enough is enough now. ಬಹಳ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಯು ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ಲ? 40 ಸಾಕು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರೋದು. 40 questions are more than enough ಬಚ್ಚು. 2 marks questions. Section B. Section B, guys, you have to answer 5 questions that will carry you 10 marks. You will get 10 marks for this. 18 marks ಬರುತ್ತೆ. Even if you know how to solve the problems, guys, you may end up solving not getting 18 marks. 18 marks ಬರಂಗಿಲ್ಲ if you don't solve this. So ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ನಮಗೆ. Answer any 5 questions. Right? First question is here. State any 2 features of receipt and payment account. Receipt and payment account the ಯಾವುದಾದರೂ 2 features ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, it's very easy. Answer. Guys, summary of cash book. Okay, and include both you know, capital and revenue receipt. Either 2 marks ಆದ್ಮೇಲೆ by tomorrow onwards we'll start 5 marks 6 marks questions. Remember, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸ. ठीक है जी. Next question. State, okay, what is not for profit organization? ಹೇಳಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಂದು? ಈಗ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇರಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಈಗ ಹೆಂಗಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂದು? ಕಾವೇರಿ, ಹೇಳಮ್ಮ. ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದಮ್ಮ ಮತ್ತೆ? ಓಕೆ, NPO, not for profit organization, are set up with the objectives of
providing services and not to earn the profit. Yarappa adu? Not to earn the profit. ठीक है? Such organization includes schools, hospitals, right? Trade union, etc. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಿದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. बच्चों, next question is here. What do you mean by subscription? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? ನೋಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಪಿ ಒಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆವೆನ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಪಿ ಒ, right? State answer. A NPO receives subscription from its member, right? Periodically. To renew their membership for further period. This subscription is the major sources of income to the NPO. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಇದು ಕೇಳಿ ನೋಡಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದ್ರಾಗೇನು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಬರೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ठीक है जी? सो ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. what are the legacies? Legacies are the amount received by NPO as per the will of a deceased partner. Okay, will of deceased partner.
ಇದು ಅಮೌಂಟ್ received as a legacies is treated as capital receipt. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಬ್ಯಾಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. चलो next we'll jump to the partnership now, and those who are watching on the YouTube, please like ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ. ನೇಮ್ ಎನಿ ಟೂ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್. Content of partnership deed. Answer. The content name of the firm, okay, profit sharing ratio, name and address of the partner, ನಾಲ್ಕು ಬರೀ ಇರಲಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಗಾಟ್ ರೈಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸ್ ಆದವ್ರಿಗಾಯಿತು, ಫೇಲ್ ಆದವ್ರಿಗಾಯಿತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು, ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆಮ್, ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ರಿಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೌದಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಹಿಡಿದೋಣಪ್ಪ ಅಂತ. ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಫೀಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಲಿಬಹುದು, ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಹೇಳಿಪ್ಪ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ capital account is prepared. First ಬರುತ್ತೆ fixed capital method, and fluctuating. Right? Chalo. Let's start guys. Next question. Nodi, if you support us, definitely we will support you. So support ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ರಿಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷಿಗೆ ಬರೀ 1500 rupees ನಾವು ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1500 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು
₹6,000 ₹6,000 ಫುಲ್ ಇಯರ್ 12 ಮಂತ್ ಕಲಿಬೋದು ಅವರು. ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹500 ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ 7204310030. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಕಸಿನ್ಸ್, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯಾರದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ರೂಲ್ಸ್ to be followed in the absence of partnership. Partnership deed ildaga, when there is no partnership deed, what is the rules they need to follow? Tell me guys. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಆರ್ ಯು ದೇರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? If okay, in the absence of partnership deed, ಏನಪ್ಪ, profit and loss shared is equally. Second, no salary is allowed or paid. ठीक है? Next, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ under fixed capital system, okay, the capital of the partner is fixed, all right, unless additional capital is invested or introduced by the partner, right? Under this system, two accounts are prepared. One current account, second
capital account. चलो ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಬಚ್ಚೋ. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. You may get this question. What is super profit? Super profit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by super profit? ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Super profit is excess of actual average profit over the non period. That is, profit is equal to actual average profit minus non profit से बोल. ठीक है? I'm taking all the important questions from. चलो बच्चों, next. Admission of the partner. What are the two main rights acquired by newly admitted partner in partnership firm? ಏನಪ್ಪ ಅದು ಹೇಳ್ರಿ. And those who are not like, please like ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ. What are the first, right to share the assets of the partnership firm. Right to share the profit of the partnership firm. Next, ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿಪ್ಪ ಇದನ್ನು. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ. Goodwill of the firm valued at 2 years purchase of average profit for last 4 years. The total profit for last 4 years 40,000 ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ ನೋಡಿಪ್ಪ ಇದು ಆನ್ಸರ್. Goodwill is equal to average profit multiply by 2 years. So average profit is equal to 40,000, okay, divided by 4 ಅಲ್ಲದು 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore goodwill is equal to 10,000 into 2, 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಮುಂದೋಗೋಣ.
Okay, next question is here. Doubt idea? Any doubts you have? ಚಂದನ ಯಾಕೋ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಕಡ್ದೈತೆ ನಿನಗೆ? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮದಿದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೇವಿ, ಇವನಿಗೆ ಬಾವು ಭಯ್ಯ ಅಂತೆ. ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್? ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 rupees, 20 rupees, 100 rupees, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಹೌದು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೋಸ್. 720 ನೋಡಿಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಟೈಮ್ 720-431-0030 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇನೋ, ಫೋನ್ಪೇನೋ, ಪೇಟಿಎಮ್ನೋ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ठीक है, इट्स अप टू यू. I don't find ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್, ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, revaluation account is prepared? Tell me macho, under what circumstances revaluation account is prepared? ನೋಡಿಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರ್. revaluation account is prepared at the time of admission of new partner, ಮತ್ತೆ live class. I think Rio classes was the only class where we are teaching you all in detail. ಹೌದಲ್ಲ? at the time of retirement of a partner. Third point, at the time of death of the partner. Okay, ಈಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡತ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಬಾಜು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಬಾಜು, ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಬಾಜು ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. Snapchat, super chat, everything. Next question बच्चों, what are the main reason for admitting a new partner into a firm? What are the main reason why we have to admit new partner बच्चों? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ, a partner can be admitted for the following reasons: to increase the capital of the firm, ठीक है, to expand the business, ठीक है, to utilize the managerial skills of the partner, all right,
to increase the goodwill of the firm. ಇದು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಟ್ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು. ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಹೌದು. ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Next question. What is sacrifice ratio? Why is it calculated? Sacrifice ratio ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ why we need to calculate this? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ನೋಡ್ರಿ, sacrifice ratio is the ratio in which old partner of the firm surrender a part of the profit of the new partner in the case of admission. In which old partner of the partnership firm surrender up their partner in favor of it is calculated. It is calculated as a difference between old ratio and new ratio. ठीक है. Next question, 15th question. One second. Okay, here is the next question, bacho. Write the journal entries. Write the journal entry for payment of unrecorded liability on the dissolution of the firm. Okay, realization account debited. Realization account is debited to unrecorded liability, right? Cash or bank account. Is it not? The 2 marks cared about the question. You can expect this, bacho. Next, give the journal entry for asset taken on a partner in case of dissolution of the partnership firm. Yes, ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, partners capital account is debited to realization account, Chalo guys, next question. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು accelerate it ಬಚ್ಚೋ. Difference between dissolution of the partnership and
dissolution of partnership firm. Yes, ಕೇಳಬಹುದು. What is difference between dissolution of the partnership and dissolution of partnership firm? Very important question ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫರ್ಮ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. Okay, dissolution of the partnership, business of the firm is not terminated. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, business of the firm is terminate ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೀ, ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, dissolution of the partnership ದಲ್ಲಿ ಇದು dissolution of partnership firm, ಇದು ಫರ್ಮ್. ठीक है. Assets and liabilities are revalued and recorded in the new balance sheet. Assets and liabilities are realized and balance sheet is not prepared. How? Okay, chalo next question. Give any two cases of compulsory dissolution of firm. Tell me guys, compulsory dissolution ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Case of compulsory distribution or dissolution of the firm are as follows. First, if all the partners become insolvent, insane, or all except one partner become insolvent or insane, in such case they cannot sign the contract if the business is not legal. Ishtu bardare saku, you will get full marks for this. Business illegal idre dissolution ಮಾಡ್ತಾರೆ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. Name any two categories. Okay, name any two categories of share capital. ಯಾವ್ದ್ರಿಪ್ಪ ಅದು? Categorization, authorized capital ಒಂದು, ಎರಡನೇದು issued capital. Yes, my dear student. Next, बच्चों next question is here. What is forfeiture of the shares? Forfeiture of the shares ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ. forfeiture means whenever the payment is not paid. I mean ಯಾರು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, if they fails to pay any amount, that case it's called forfeiture of shares.
right? Cancellation of shares. Forfeiture of shares or cancellation of shares due to non-payment of any installment or call money by shareholder. अर्थ आಗಿದೆ? Shareholder. If they fails to pay this, yes बच्चा. Next, what is public money? Public company. A company ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ. Who knows, you may get this question बच्चों. A public company is defined as a company that offers a part of its ownership in the form of shares, debentures, bonds, security to the general public through the stock market. There must be at least 7 members to form a public company as per the ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ठीक है? Very important question. 22nd. State any two better. What is meant by securities premium, reserve? ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೋಡಿ. that is nothing but whenever the share is having high demand, high value, that is face value ಕಿಂತ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ that is called as a security premium ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Security premium reserve is excess amount charged by the company for issuing the securities, shares, debentures, etc. over its face value. Security premium reserves is nothing but issue price minus face value. Yes, very important question ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ so that nothing should be missed. What is private company? I know that ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ what I want guys, you just go and write all this. Private company is the company that is limited by shares or by guarantee by its members. A private limited company is defined as a company that has minimum paid up share of rupees 1 lakh. ठीक है, as defined in section इस बड़े साको section 3 subsection 1 clause 3 of the Companies Act 2013. Private company is defined by following characteristics. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಇದು. These are you can write it, but ಎಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. Sometimes ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಲವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ because these are the questions you can expect. Chalo guys, next question is here.
ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಅದಾವೆ. ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತೀಗ. 23, 24. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಚ್ಚು? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Balance sheet, second you can say statement of profit and loss account, cash flow statement. Give the meaning of financial statement. Financial statement means what? Nodi answer. Financial statements are the basic and formal annual report. ठीक है जी, through which the companies or the corporate communicates corporate management, corporate management communicates to its shareholder and external parties. Yes, this is enough. Anyway, 5 ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚು. ನೇಮ್ ದ ಎನಿ 2 ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. 100% ಬರೋದು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, next investors, ठीक है, investors. So guys, from tomorrow or day after tomorrow we'll start 6 marks questions. Okay, list out any 2 techniques of financial statement analysis. Yadappa adu? Tell me. Comparative statements, common size statement, ratio analysis. Comparative statements, ratio analysis, common size statements.
and cash flow analysis. ठीक है जी. Last two question 28-29. Mention any two cash flow activities as per AS 26. Hey, answer: operating activities, investing activities, financial activities. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, 28 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ PDF ವಿತ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 100% 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಸಾಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ 1500 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪೂರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಿಪೇಟ್ರಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ನವಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. 2350 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, BCom, BBA, BCA, ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಚ್ಚೋ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ BComಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇಕಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್ ಆಲ್ ದ BCom ಕ್ಲಾಸಸ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಚ್ಚೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ठीक है, ನಾ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ನೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಚಲೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ.